네, 안녕하십니까. 북포럼 북톡스 359회 글로벌 취업을 원하면 시몽을 만나라. 오늘 시몽비로 저자님과 1시간 반 동안 진행하도록 하겠습니다. 자, 먼저 오늘 게스트님 소개시기 전에요. 저랑 같이 진행 맡을 세 분의 MC분들 각자 자기소개하겠습니다. 저부터 할게요. 저는 지식을 큐레이션하는 날PD 고성입니다. 반갑습니다. 사진이랑 많이 다르죠? 저는 이 두 번째 사진인데 안녕. 좀 살 빠졌을 때 이뻤을 때예요. 안녕하세요. 오! 감사합니다. 네, 소개할게요. 안녕하세요. 매일 자기 반성하는 오윤서입니다. 사진이 감사합니다. 뭐네요. 감사합니다. 제가 사실 페이스북을 시작한 지 얼마 안 돼서 친구가 장난으로 손에다가 아들, 동생, 언니, 오빠, 엄마, 아빠를 그려줘서 저걸 페이스북 페이지 저기로 했는데 저기 올라올 줄은 몰랐네요. 네. 네, 저는 새로운 경험하는 것을 좋아하는 인원고등학교 2학년 이지향입니다. 잘 부탁드립니다. 아니, 앞에 친구들이 너무 소개를 잘해서 제가 민망한데 저 아시죠? 이제는 저 이제 세 번째로 지금 MC 맡게 되었고요. 오늘 이제 그 시몽 선생님의 책에 대해서 같이 이야기를 나눈 MC 관점 있는 미스 월드와이드 오혜재입니다. 반갑습니다. 네. 월드와이드. 자, 그럼 오늘의 주인공 시몽비로 작가님을 소개시켜드리겠습니다. 박수 부탁드리겠습니다. 소개요? 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 시모뷰로입니다. 카나다 사람인데요. 한국에서 처음 왔을 때 86년이요. 86년 그 전통 무슨 뜻이 알아요? 전통. 전동원 대통령. 나 전통이래. 나도. 전통 때 처음 왔을 때. 줄여서. 전통이랑 비슷해. 그래. 내 별명은 그 반짝이에요. 처음 왔을 때 SK 그 해서 유공 아시죠? 유공에서 영영 주유소에서 일했어요. 알바. 아니요, 그 국제금융부 그 유공에서 국제금융부 일했습니다. 1년 동안 일했어요. 두 번째 왔을 때 93년에 그때 한국말을 6개월 동안 배웠어요. 그리고 나서 98년부터 그 2001년까지 왔다 갔다 갔어요. 그 한국에서 카나다. 그리고 2001년부터 이제까지 계속 살았어요. 한국에서 살았어요. 그리고 한국말 시작하기 전에 내가 I have a confession to make. 한국말을 6개월 동안 배웠는데 아직도 잘 못합니다. 믿어주세요. 근데 이분이 말씀 되게 잘하시잖아요. 근데 이제 또 하실 말씀 하시고 정말 유창하시게 한국말 하시는 거 아니에요. 우리가 그것처럼. 당황하지 말고 한국말 듣듯이 하면 끝. 자, 이제부터 영어로. 네네네. 자, 그리고 여러분들 오늘 제가 깜빡 소개시켜드리지 않았는데요. 지금 맨 오른쪽에 보면 저희 농인의 북포럼에서 오늘 귀가 잘 안 들으신 분들이 농인들이 계시거든요. 그분들 위해서 맨 오른 앞에 지금 이제 지원근 속기사님이 지금 자원봉사 해주시고 있거든요. 영어 나와서 당황하셨어요. 네. 거기다 뭔가 해서. 자, 그리고 이제 저는 사실 여러분 이게 2010년도 사진이에요. 여기가 2010년도에 저희 압구정에서 북포럼이 이 인프를 처음 만들어졌는데 이때 글로벌 비즈니스 마인드셋이라고 첫 번째 책으로 제가 시몽비로 작가님하고 북포럼 했었습니다. 이때는 이때도 한국말이랑 섞어가면서 한 것 같았어요. 그죠? 네. 근데 이제 그리고 나서 오늘 이제 4년 만에 두 번째 책이 나온 거죠. 글로벌 취업을 원하면 시몽을 만나라 해서 오늘 이제 만난 거고, 이때는 저 혼자 진행했었고 지금은 이제 같이 진행하는 거고요. 자, 이제 그러면 보면 작가님 책에 보면 우리가 이렇게 자기를 표현하는 것을 되게 잘해야 된다고 그랬는데, 아까 물론 작가님 이제 자기 얘기 좀 말씀하셨지만 시몽 딱
한 문장으로 본인을 표현한다면 뭐라고 할래요? 뭐라고요? 본인을 한 문장으로 본인을 표현한다면 뭐가? 자신을 소개한다면 원 센텐스를. I already did. 반갑습니다. 시몬 빌고입니다. 15년 동안 그 컨설팅 회사 일하고 있어요. 일하고 했었어요. 네? 오케이. 자, 그러면 하나부터 먼저 볼게요. 시몽은 뭐 먹고 살아요? 뭐 먹고 살아? Make a living. 뭐 먹고 살아? 컨설팅하고 컨설팅? 특강하고 어떤 컨설팅? 영업 컨설팅. 첫 번째 그 시작했을 때 외국 회사 한국에 오면 시장 조사, 분석 보고서 이런 거 많이 했어요. 그래서 10년 동안 했어요. 그리고 요즘에는 반대, 180도. 비즈니스 모델 180도 바꿨어요. 요즘 그 한국 회사 해외에서 가고 싶으면 컨설팅 하고 있어요. 그리고 특강, 그 교육. 어떤 교육? 글로벌 마인드셋 교육, 그리고 effective email presentation, 아니면 그 네트워킹하고 그 글로벌 비즈니스 관련, practical 글로벌 비즈니스 관련 교육 다 영어로. 그래서 돈 많이 벌어요? 부자? 고PD보다 못해요. 자, 이제 우리 한번 질문 좀 해볼까요? 네, 제가 먼저 해볼게요. 그 대학 때 책을 읽어보니까 영어 때문에 많이 힘드셨다고 들었어요. 영어? 네, 영어로. 캐나다인이시니까 뭐 때문에 힘드셨어요? 캐나다 영어 하지 않나? 아니 프랑스어도 하고요. 저 알면서 물어보는 거야. 눈치가 없었네. 에이, 이런 식으로 실수하는 거죠. 실수는 이런 식으로. 알았어. 홈런 오케이. 위험한 프로그램. 내가 그 프랑스 캐나다 사람인데요. 프렌치 캐네디언이에요. 아주 태어났을 때부터 부모님이랑 다 부러워요. 영어를 안 했어요, 그러면? 그때 진짜. 진짜. 그 고등학생 때 네. 영어 잘 못했어요. 진짜요. 그리고 영어로 문제 그 대답할게요. 이제부터 죄송합니다. 천천히 말씀할게요. So I was in high school. My English was not very good, but I really wanted to improve my English. So what I did is, in my hometown, there were 2 universities. One was in French-speaking university. Another one was English-speaking university. So I decided to go to the English-speaking university because I wanted to learn English. But I remember on my first day at school, I walked into the classroom, big classroom like this, and I saw the students sitting. And I spotted in one corner of the room, the classroom, all the students were speaking French. They were all like me, French Canadian. And I decided, I'm here to learn English. Why should I sit with my French Canadian friends? No. I will sit with the English Canadian friends. And I started to study English like that. And very quickly, my English improved very, very much. And that's why. So, 자, 여기까지 여러분들 영어가 좀 짧은 분들을 위해 가지고 속기사분 굉장히 당황하셔서 지금 손 놓고 계셨어요. 원래 카나다가 저도 안 가봤지만 저 프렌치하고 이제 불어권하고 영어권인데 이분이 불어권 문화에서 자라가지고 영어를 잘 못했는데 영어를 좀 잘 배우고 싶어가지고 영어를 하는 대학교에 들어가셔가지고 거기서부터 영어를 이제 배우신 거죠. 네. 나도. 자, 그러면 그 제가 알기로는 원래 대학교 때 전공이 이제 경영학이 아니라 지금처럼 원래는 이제 뭐 이렇게 생화학 쪽이 화학 쪽이었는데 그 전공을 이제 경영학을 바꿨단 말이에요. 근데 시몽처럼 우리도 지금 여기 학생들도 있지만 어른도 마찬가지고 정말 자기가 정말 좋아하는 것을 어떻게 알아요? 그것이 진짜로 내가 좋아하는 것인지 아니면 즉흥 그냥 just 이모션인지 어떻게 알아요? 어떻게 구분해요? 뭘로? Well,
my first year was in biochemistry because I wanted to become a doctor. My father was a doctor. My sister was a doctor. So it was very natural to become a doctor. 집안이 다 의사들이 많아가지고 본인이 의사가 되고 싶어서 생화학을 전공한 거예요. 엘리트지. So because biochemistry was pre-med. To go to med school, I had to do pre-med. So, and then, but I did not think really, what is it that I really want to do? It was kind of like natural to become a doctor. In my small hometown, my father, my sister, 그냥 생각 없이 그냥 갔어요. But after 1 year in biochemistry, 큰 실수였어요. It was a 큰 실수. And at the same time, I had an 아르바이트. I was selling cameras in a 백화점. And I really liked that job. This job made me really happy. Plus, I had a small business in the basement of my parents' house. I was buying and selling used pianos. 중고 piano. 아, 중고 피아노를. So I had a room like this, and always I had 5, 6, 7 pianos, and I would put the 광고 in the newspaper, and then people come in and I buy piano, sell piano. I was making good money. I was 19 years old, 20 years old, and then I realized, what am I doing in biochemistry? I like business. That's what I like. So after my first year, I went to see the dean of the business administration department. 학교. 경영학과 학과장 만나가지고 그래서. And then I asked him, I think I made a mistake. I'm not happy in biochemistry. Would you allow me to change my major? He asked me, send me a letter. I sent him a letter. 5 days later, I was in business, and I never regretted it. I realized that what was making me happy was business, not biochemistry. And becoming a doctor is a good thing, but not for me. Today, if I was a doctor, I would be a very unhappy doctor. 네. 제가 아셨죠? 다음 질문 해볼게요. 다 아셨죠? 사실 책을 보시면 여기서 그 저자님이 강조하신 부분이 있는데 뭐냐면 그 본인의 커리어를 쌓는 데 있어서 LTC라는 말이 그 본인한테 동일 부여가 됐다고 해요. 그래서 그 어떤 뜻인지는 책을 보신 분들은 다 아실 텐데 그러니까 leave the country라는 거의 약자거든요. LTC. 예, 그래서 우리 왜 떠났는지 한번 물어볼게요. 잠깐만. Do you know what my question is? Yeah. Well, LTC is letters that I only recognized maybe 3 or 4 years ago that these were important letters for me. LTC, leave the country. 여기서 컨트리란 것은 자기 나라를 자기 자기 나라예요. 시골이 아니라 시골로 아는 사람도 있어요. 컨트리를 여기 시골로 아는 말고 country. 그러니까. Leave the countryside, you know. No, so these are letters that really motivated me my whole life. When I came to Korea, my first job after graduation, my first job was here. So I did not know, but already after university, LTC was driving me. That was my motivation. But it only recently that I realized, oh my God, LTC, this is what my life was all about. Always being, motivating. So I recognized that this is important to me. And the reason I use that in the book, and when I do lectures for students, the book begins with LTC. But my lecture at university always ends. The ending is LTC. But LTC, what does it mean to you? Now, you know what it means to me, but what does it mean to you is if you are young, or not so young, it's okay. But if you have a chance to go overseas, to travel, to go on an exchange program, to work, go. Don't hesitate, go. If you have a chance, you have an opportunity, go. 자, 여기까지. 우리 보고 무조건 기회가 있으면 외국에 나가서 한번 일해보라는 건데 제가 물어볼게요. 왜? Why? 왜 가야 돼요? 왜?
가면 뭐가 좋은데? 가면 Well, first of all, 치조. when I first came to Korea, maybe I could talk about when I first came to Korea. It was my first time. I came from a small French-Canadian town. The French-Canadian culture is similar to Korean culture. Very homogeneous. homogeneous 한국말로 뭐예요? 그러니까 동일한. 그러니까 Very similar. 그러니까 그러니까 원래 이분이 프랑스계 가족인데 거기 한국처럼 동일한 문화권에 비슷한 사람들끼리만 살던 그런 지역에 살았는데. 네. So it was my first time to go in a completely different culture. It was first time, and when I arrived in Korea, I mean, day and night, right? It was so different from my small French Canadian town to Seoul, the big city. I learned who I was by coming here. So when you apply the LTC, you are always every day meeting very different people, very different 사고방식, different perspective. 좋아 그렇게 얘기해. 그렇게 얘기해. 영어만 쓰지만 그렇게. So when you go to another country, the first thing is you get to know who you are, because the people in front of you are not like you, and you say, oh my God. You realize who you are, how you think. You're not better. They're not better than you. You're not better than them. You're just different. And that's how you see who you are, by seeing the difference. And it's a fantastic feeling. 그러니까 지금 아까 톡스에서 낯선 만남이 리더십에 되게 도움되는 것도 비슷한 것 같네요. 그렇죠? 맥락이 비슷한 것 같아요. 자, 근데 궁금한 게 궁금한 게 많아요. Curious. 캐나다에서 아니 아프리카도 있고, 인도도 있고. 왜 하필 한국이야? 왜 하필 한국? Why 하필 한국? Why I came to Korea? 야, Korea. Many people ask me that question. He says, I did not choose Korea. Korea chose me. 뭐야, 문학적. I know. Let me explain. It sounds a bit chalakuna, right? Well, I was in Hollywood, and no, 농담이죠. No, because after my graduation, I was a member of a student association called AIESEC. AIESEC. 국제경영학 학생협회. 오케이. The largest student association in the world. They're in every country, 1 million members, very, very large. 네. Bill Clinton is alumni, it's a very, very large association. 네. And so I was a member, and I was allowed to apply for an internship, exchange program. 네. ISEC, the main activity is exchange program. So I wanted to go work in Asia. Japan, Hong Kong, China, I don't care. And my major was finance. So when I applied, I said, Asia, finance. Very, very large, very wide. So I did not know where I was going to go. So I received, in 1986, no fax, no email, of course. In my university library, I received a telex. You remember telex? I got the telex. I was selected by 유공. 자, 그러니까 뭐냐면 그 당시 이분이 전공이 금융이었기 때문에 경영에서 금융하고 이제 아시아 쪽으로 나서 요새 교환 학생처럼 그쪽에 큰 이제 전국의 이제 경영학과 학생들 이제 뭐 전 세계 연합회에 거기서 이제 이 사람이 신청을 했는데 마치 우리나라 유공, 지금 SK에너지죠. 유공에서 이제 온 거죠. 인턴십. 그래서 이제 한국에 온 거지. 한국을 좋아서 온 건 아니죠. 그렇죠? 한국을 언제부터 좋아했어요? 언제부터? 한국 언제부터 좋아했어? When I arrived already, I liked it. Why? Why? 언제부터? 언제부터? Well, I was very, very lucky because in 1986, maybe some of you remember, some of you were not born. They weren't born. Were you born? Okay, no balls this time. Okay. In 1986, Yugong was a favorite company for graduates. The 학생, the number one choice was Yugong.
So they were recruiting the best student. Now, for 1 year, and the person sitting next to me, my next desk, 신입사원, same promotion, same year, 네. he received his diploma from 전두환. He was #1 student from Seoul대. So my point is, my whole 국제금융부, really smart people and really interesting people. So I was very lucky. Some foreigners come to Korea and they meet, some different people. But I was really lucky to meet 착한 사람, 똑똑한 사람. I was really lucky. And that's why maybe I still like Korea. My first impression, 인상 아주 좋았어요. 그렇겠네요. 그러니까 이분이 저도 사실 86년도인데 저는 이제 이번 늦었지만 그때 60에 저도 한번 그 입사 지원한 기억이 나요. 60이 되게 좋았어요. 그때만 하더라도. 그래서 그때 우리나라에서 되게 좋은 인재들이 다 60에 모여가지고 신입사원인데 되게 좋은 사람들 많이 만나가지고 한국에 대한 인상이 좋았다고 합니다. 그러면 이제 캐나다에서 한국으로 오실 때 이제 잘 곳도 안 정해졌고 그런 상황에서 돈도 500달러밖에 없고 그런 상황에서 넘어오셨다고 했는데 적응하기 힘들지 않으셨어요? Well, I have to nuance. I have to make your question a little bit more accurate. When I arrived here, I knew where I was going to work. I was going to work for Yugong. I knew somebody would take care of me, but I didn't know anything else. I had 50만 원, $500 in my pocket. 50만 갖고 온 거죠, 한국에. Okay, and I had one-way ticket. Not two-way ticket, one-way ticket, and I had one phone number on me, and there was no 휴대폰 없어서. I had one phone number, and I arrived from New York. I was Montreal, New York, Seoul, and my flight was delayed, so I was 2 hours late, and it was the weekend of 추석. In October 86. 추석 때 오셨나요? 추석 때. So I arrived there, and the people who were supposed to pick me up, they said, "Oh, the flight is late. Let's go back home. We come back later." So I arrived at 김포공항, 2 big suitcases. I had one phone number, so I called. There was no answer. It was it was 유공 전화번호. And it was like Friday night, 추석 holiday. So what do? So I walked for 2 hours in the Kimpo airport, walking, looking for people. I was waiting who was supposed to be there for me. But then finally, some 2 nuns, the Catholic 수녀님. they came to me, my poor son. and then they took care of me. And then finally, the people who were supposed to pick me up, they arrived. 다행이다. And they told me that they missed me many times because they didn't have a picture of me. Right? It's a long time ago. So they were expecting Canada 사람. They were expecting tall guy. I'm very small. So they saw me, but that's not him. Canada 사람, he must be big, right? 자, 여러분, 그러니까 이분이 이제 처음 왔는데 아무도 유공 전화번호가 있는데 추석 때였고, 근데 유공에서 배웅 나왔는데 이 사람들은 카나다 사람이 되게 큰 줄 알았는데 이분은 이제 작으시고 그러니까 이분 받은데도 이게 모르는 거죠. 2시간 동안 기다렸어요. 자, 그럼 이제 자, 우리 이제 saving for later. 오케이. 자, 우리 이제 비즈니스 얘기 이제 실질적으로 우리가 이제 어떻게 글로벌 기업에서 어떻게 일하고 비즈니스 어떻게 하는지 그런 거 물어보기 전에 개인적으로 하나 물어볼게요. 지금 시몽 싱글이잖아, 싱글. 싱글인데 그러면 여기 보면 첫 번째 책 이름도 글로벌 비즈니스 마인드셋인데 그럼 이제 글로벌 메리지, 글로벌 결혼은 어떻게 해야 돼요? 그럼 우리가 만약에 글로벌하게 결혼하려면 어떤 자세가 마음 자세 어떻게 해야 돼? 마음 자세. 에티튜드. 사심이 들어있는 질문. 아니. 고PD 혹시 관심이 있어요? 아니요. 궁금하다. 국제 결혼 관심이 있어요? 어떤 여자 소개해 줄게요? 국제 연애. 한국 여자 관심 없어요? 한국 여자. No comment. 아니요. Your question is very valid.
remember earlier we talked about LTC, right? Yeah. Well, this time it's Live the not country. LTC. It's LRC. L RC. 뭘까요, 여러분? 아시는 분? 뭐지? 리브 롱씨 커플? No. 자, 퀴즈를 낸 것 같네요, 여러분들. 그 이제 3 ingredients needed for international marriage to work. 그러니까 국제 결혼하기 위해서 필요한 것으로서 LIC가 필요하다고 하신 거예요. 그게 하나의 그 이니셜이라는데 뭘까요, 여러분? 러브, 로맨틱, 커플. Love? 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 러브, Yeah. 인터내셔널. No. LRC? R, What about? R. You want me to say? 로맨스. Love, of course. Of course. R? 로맨틱? 아니, 러브면 되잖아. 충분해. 러브. 그래도 환상이 있어요. 아니야. She's really love. romantic. 고이? 거의. 소녀. R for respect. 리스펙트. 서로 respect. 존경. 존경. Because you have to respect each other's culture. You think differently. You have different idea. C? Communication. Because you will always have difference of opinion, different ideas, different vision. You will always have argument. Always. How do you solve argument? Communication. 내가 어떻게 생각하기? 설명해야 돼요. 당신 어떻게 생각하세요? 서로 communication 진짜 중요해요. Okay. So LRC, love, respect, communication. That's my recipe. 그러면 사실 이제 커뮤니케이션에 대해서 강조를 하셨는데 그 이유는 그만큼 많이 다르다는 거. 그럼 다름에 대해서 좀 더 발전해서 얘기를 해보자면 그 동양하고 서양이 정말 많이 다른 것 같아요, 문화적으로. 그래서 그 글로벌 기업은 아무래도 이제 서양의 사고방식에 기반해서 만들어진 곳인데 그 글로벌 기업에서 원하는 인재상이 그 일반적으로 저희 그러니까 한국의 기업에서 추구하는 그런 것과는 좀 차이가 있을 것 같아요. 그래서 그 한국에서 또 이렇게 글로벌 기업에 도전하고자 하는 취업 준비생들한테 글로벌 기업이 원하는 인재상이 뭔지 좀 신봉 씨한테 들어봐야 될 것 같거든요. Okay, The differences, yeah. Okay. Well, I mean, we could talk about this for a very long time, and it's in my book. I talk about that in one of the chapters because I tell my readers, if you get a global job, you will have to adjust. You will have to change your attitude towards work, towards your colleague. There are many things we could, there's a whole chapter almost on that, chapter 4. But I think the main thing is you have to be very autonomous. 한국말로 autonomous. autonomous. 그러니까 자기 능동적 뭐 autonomous. 그러니까 이렇게 스스로 할 수 스스로 있어요. 뭔가를 자발적으로. So you can, you don't need your boss to tell you what to do all the time. You can do things by yourself. Because foreign bosses will give you something to do and they walk away. They don't look at your work all the time. They want somebody who can take a project and lead the project by himself or by herself. That's one of the things. Okay, this is a quite, 그러니까 뭐냐면 지금 그 외국 회사에서는 그 보스가 그 상사는 그냥 그 뭔가 딱 던져주면 알아서 그 사람 알아서 다 하기를 원한대요. And even for 신입사원. 신입사원 Even from 신입사원, they want you somebody who can take leadership for a project, and from a very young person. Also, somebody who can stand up for their ideas, stand up for their opinion. For example, in Korea, if you have a meeting and the boss is sitting at like here, right? And you don't agree with me. If you don't agree with me, you go like this, right? 기도해, Yeah, 기도. right? But in many foreign companies, if you don't agree, you can be polite, you can be respectful, but you can challenge your boss. You can say, well, I think we should do differently. I think we should do like this. You are allowed to challenge if you have a good idea. If you believe in your idea, you're allowed to do that. 자, 그 외국에서는 이제 그 보스가 다른 의견이 있으면 뭐 행동은 되게 공손하게 하지만 그것을 확실하게 자기의 다른 의사를
표현한다고 합니다. 강하게 키우는 거. Also, confidence, 자신감. You have to be very confident. You have to stand up, be confident. And also, I guess, an ability to adjust, adjusting to a new environment. And there's a word that I really like, 상황인식. 상황인식. Situation awareness. Situation awareness is in my first book, actually. My first book, I talk a lot about 상황인식. 상황인식 is the ability to know what is going on around you. Your eyes are open, your ears are open, you know what's going on. So if you're in a new work environment, you look at the other people, non-Korean. You watch, you watch, you watch. You look and you learn from your environment. 상황인식 진짜 중요해요. 그러니까 뭔가 결국은 뭔가 어떤 그 자신감, 그다음에 자발성, 그다음에 상황인식이란 건 이제 적응하는 거. 그러니까 결국 그런 유형의 사람이 글로벌 기업에서 되게 좋아한다는 스타일인 것 같네요. 근데 제가 한번 제 고민 상담일지도 모르는데 말해보면 대학이나 회사에 가잖아요. 근데 책에서 말한 뭐 경력 목표, 꿈이 없다면은 뭘 기준으로 선택을 해야 될까요? Well, I talk about that in the book. I think at one point in our life, we have to do what I call 자기 문답, which is self Q&A. 셀프 Q&A. 자기 문답. 자기 문답 is asking yourself a lot of questions over time. 서서히, 네. 날마다. So if you ask all these questions to yourself, you should not rush. You ask yourself a question, oh my God, I should have a very clear answer, a very definite answer right away. 하지 말고 천천히. Maybe. Translate, I will continue. 네. 그러니까 천천히 뭔가 자기 자신한테 계속 질문을 던지는 거죠. 근데 그걸 너무 이렇게 한꺼번에 한 방에 뭔가 깨달으려고 하지 말고 계속 꾸준하게 그렇게 하라는 겁니다. Sometimes it takes months. 그렇죠? 나도. No, sometimes it takes months. For example, if you're 1학년, 대학교 1학년, 2학년, 3학년, 천천히, 서서히, you ask yourself these questions. Now, 근데 what kind of questions? 그래서 천천히라지만 예. 이 친구들은 지금 대학을 들어가야 되거든요. 1년밖에 안 남아서 어떻게 해야 돼요? No, but she read the book. 오케이. But what kind of questions? For example, what gets me up in the morning? Have you ever thought about that? You're lying in bed in the morning before you get up. You're awake. You have thoughts in your mind. What is the thought that wants to make you get up? Wants to make you move and say, "Oh, I gotta get up. I want to do this." What kind of thoughts? What gets you up in the morning? 그러니까 아침에 일어났을 때 나를 다 눈뜨게 하고 나를 확 뭔가 이끌게 하는 게 무엇이냐, 그런 게 있느냐 물어보는 거예요. 아침밥. 있어요? 뭐예요, 그런 게? 먹는 거. 거. 아침밥. 아침밥. 네. 전날 못 먹은 거. 저 다이어트 하느라고 전날 못 먹은 거 먹어야 돼요. 오케이, 오케이. Career goals, 요리사. No, another question. What makes me happy? What makes me proud? I mean, ask yourself, of all the jobs you've done in your life, what was the job that made you the most proud? It doesn't have to be like, oh, I won a gold medal at the Olympics. You don't have to be Kim Yona. No, it's not about a big achievement. No, something simple that made you proud. So what is it that makes you proud? And then you find a job that will make you proud continuously, because that's the kind of things that make you proud. You remember earlier, I told you that I was selling cameras in a department store. Yeah. I was 19 years old. I loved that job because I was able to help people buy the best camera for them. But also it made me proud because I was 19 years old, but my customers were 40 years old, 60 years old, 3 times my age. But despite the age difference, I was able to gain their trust. And through that trust, I was able to give them good advice about the camera. 네. It made me so happy, so proud. Look at what am I doing today. I write books, I do conference. It's the same thing. 옛날에 I was doing camera, I was selling camera.
today, I'm giving advice to young people about their career. It's the same thing. 자, 이분이 So it makes me happy, it makes me proud. 오케이. 자, 이분이 이제 19살 때 백화점에서 이제 카메라를 팔았는데 그때 이제 나이가 뭐 40, 50대인 분들한테도 뭔가 도와줘서 그분들이 좋아하고 신뢰를 받고 그런 느낌. 그러니까 뭔가 자존감 같은 거겠죠. 이제 그런 걸 작은 거라도 느끼는 게 중요하다는 거죠. 지금도 나이 들어서 책을 써주면 똑같은 느낌이라는 거죠. 그래서 우리들도 이제 So 그런 거. I do the same thing. I keep doing what makes me happy and proud. So I found the job that makes me happy and proud. What about you? What makes you happy? What makes you proud? Find a job that makes you happy, makes you proud. Simple. 오케이. 그럼 제가 질문할게요. 아까 한국에서는 상사가 얘기할 때 부하 직원들 다 기도하고 있다고 말씀을 기도하고 이러고 있다고 말씀을 하셔서 그런데 그것도 어떻게 보면 한국 청년들의 단점이잖아요. 이제 한국 청년들이 글로벌 취업을 하기 위해서 가지는 가장 불리한 단점 그런 거는 뭐가 있을까요? 고쳐야 될 점? 고쳐야 될 점. Well, I talk to a lot of students, and they tell me what they think. And the first thing that I hear often is, if they want to have a global career, the first problem they encounter is finding information about global career. They don't know where to find the information. 그러니까 우리나라 학생들이 제일 그 애로사항은 일단 글로벌 기업에 대한 정보가 없다는 겁니다. Yeah, or finding the job overseas, it's very difficult. But that's you can overcome that. I mean, if you know where to find information, 큰 문제 아니에요. Okay. But I think you have to learn to take risks. And unfortunately, I'm sorry to say that. Some people say that I'm anti-Korea. I'm not anti-Korea. I'm pro-Korea. 어떤 사람들이 So 이분을 when I criticize, sorry, 어떤 사람이 이분을 엔티 코리아, 엔티 한국인이라고 그러는데요. 엔티 한국을 엔티한 사람이다. 근데 자기네 절대로 한국을 엔티한 사람이 아니라 pro-Korea. 엔티를 좋아하는 사람, 한국을 좋아하는 사람이다. 왜냐하면 I want Korea to be a better place. So if I criticize, if I say some things that are not so nice, it's not because I don't like Korea. On the contrary, I love Korea. I'm still here. I want Korea to be a better place. So what I'm saying is that Korean society is not a society that accepts failure. Failure in Korea is not accepted very well. 그러니까 한국은 지금 You said something about that earlier. 용인하지 않는 사회라는 거죠. 수용하지 않는 실패를. So 너 시험 못 봤구나. So if you take risk, of course you will fail. I failed in my life in many ways, but it's okay. I believe you said something about that earlier. A failure is an opportunity to learn. So you have to take risk. 무섭지만 그냥 위험을 감수해야 된다는 거죠. You're afraid to take risks, but take risks. You will not get a global career unless you take risk. Okay? And if you're 23, 24, 25, 26, 27, 괜찮아요. 만약에 뭐 23, 23, 24, 25 괜찮은데 예. I understand. 만약에 이분들처럼 뭐 44, 45, 46 어떻게 할 거야? 그때. Well, 그때 44, 45, 46 어떻게 할 거야? 그때 달라요. No, it's case by case. Everybody is different. Everybody also, you have to understand that some people are very comfortable with risks and some people are not comfortable with risk. You have to understand, okay, me, how much risk am I willing to take? Some people can take big risk. Some people take small risk. 괜찮아요. But you have to know how much risk you are willing to take. For example, if somebody offers you a job, but that's not the job you want, you say, no, I don't take the job. You wait. Well, how long are you willing to wait? Some people will say 3 months, 6 months. Some people will say, I can wait 1 year. So each person is different. You have to know yourself, not your friend, not your neighbor, you. How long are you willing to wait? What kind of risk am I willing to take? Me, not other people, you. So that's also part of 자기 문답. 그러니까 이게 되게 중요한 말씀인 게 우리가
다 다르잖아요. 그러니까 뭐냐 우리가 스스로 내가 예를 들면 잡을 찾는데 뭐 나는 내가 좋아하는 거 1년간 난 기다릴 수 있다. 난 3개월. 성분이 다 다를 거예요. 그런 것을 뭔가 자기 스스로 정하라는 거죠. 그 어떤 바텀라인 그런 것들. 저 질문 있는데 그러면 실패를 어디서 해요? 실패? 어디서 해요? 안 돼. 야, 이거 정말 네. 우리나라 현 청소년들의 이제 현재 그거네요, 정말. 네. 실패를 어디서 해요? 어디서 배워야지 평소에 제가 배울 수 있을까요? 기회가 없어. How can you learn from your mistake? What's sorry? 그러니까 실패를 어디서 배워요? 왜요? What kind of failures can we just get and 왜? yeah. 왜냐면 그 오이쌤 그 Well, you start. Let's say. 한국에서는 청소년들이 계속 학원이 뭐해서 실패를 안 하게 하잖아요, 우리가. 그걸 좀 그런 사회인 거를. Yes, we are well educated, but on the other hand, the society always says to the students that you should not be failed. Yeah, exactly. Because if you fail, it's the end. In Korea, if you fail, it's the end. But if you look at the U.S. is not better than Korea. It's just different. But you look at Silicon Valley. How many entrepreneurs, they fail, and then they succeed. But they learn each time. But a failure in many Western countries is not a big problem. They lose money, they lose their job, they lose... 괜찮아요. They pick up, they get up, and they keep going. They keep going. It's not the end of the world if you lose. I had difficulties in my life. People think that because I had these big titles that I never had any difficulties. I had many difficulties. But each time, you get up, you keep going. Never, never, never give up. You know, 오뚜기? 오뚜기예요. 3분 요리. 자, 근데 이 친구가 어디서 이제 실패를 배우는지 물어봤잖아요. 어디서? 어떻게? How? How can you learn from making mistakes? Yes. Well, how much time do we have left? I think we're not going to change Korean society today, but you have to be confident about yourself, not listen to your family, I'm sorry, not listen to society, and say, okay, I failed, it's my mistake, and I'm confident enough to get up and keep going. I don't care what other people think about my failure, I keep going. So it's confidence in yourself. That's not easy. It's not easy. 그러니까 쉬운 건 아니겠지만 너 자신에 대해서 뭔가 자신감을 갖고서 뭐 그것을 뭔가 그 실패를 두려워하지 말고 다른 사람 얘기 듣지 말고 My way. Yeah. And you say 그렇다고 학교를 때려치는 얘기는 아니야. 그 한국 친구들한테 불리하다는 얘기를 듣고 보니까 사실 우리한테 굉장히 중요한 게 영어잖아요. 지금 이제 시몽 씨도 영어를 쓰시는데 우리 완전 미치겠죠, 지금. 그래서 사실 그러니까 저 아시는 분들 아시겠지만 저도 이제 국제기구 쪽을 위해서 일을 하고 있는 사람인데 아이들이 저한테 이제 국제기구 어떻게 취업하면 돼요라고 항상 가장 많이 묻는 질문이 그거거든요. 영어 어느 정도 해야 돼요? 근데 그게 글로벌 기업에서 과연 어느 정도 영어를 해야 되는지 그래서 how well Well, of course, I cannot say that English is not important. Of course, it's important. But you don't have to be absolutely perfect in speaking English. You don't have to. I've seen many young people who go to a job interview, you know, with 외국인 면접관, right? Before they prepare, they're very nervous and they memorize the answers or the 자기계발, right? The 자기소개, 1분 자기소개 영어로. 그러니까 저기서 그 외국 면접관을 볼 때 우리나라 청년 사람들은 그 인터뷰한 사람들이 영어 때문에 영어를 잘하는 모습 보여주고서 그걸 다 외운다는 거죠. 자기가 할 대사를 다 예상 질문에 대한 거 답변을 다 외운다는 거죠. It is important, but I will continue and we'll see that it's not the only thing. So I see a lot of young people when they go to a 면접 그 외국인 면접관, they memorize the answers. 자연스럽게 하세요. Do it naturally. Don't sound like a robot. Hello, I'm going to introduce Very often, myself. it's not sometimes what the 외국인 면접관, what he wants to hear is not if your English is perfect. No, he wants to hear the content of your answer. Is this person smart? Is this person the right match? The character, the personality, the skill of that person, is it the right match for that job?
That's what they want to know. English, average, okay. You can always improve your English. Keep going to Hagwon, you talk, okay? 딱히 안 되는데. 사실은 저도 이게 제가 취업을 이쪽으로 하려는 친구들을 만나서 면접을 해보면은, 그러니까 그 오럴 테스트, 그러니까 그 말하는 스피킹 테스트를 볼 때, 그러니까 영어를 못하는 게 아니에요, 이 친구들이. 그게 아니고 제가 묻는 질문에 대답을 한 게 아니고 외워온 걸 계속 대답을 하더라고요. 그러니까 제대로 듣고 답을 해야 되고, 그 내가 완벽하지는 않더라도 내가 무슨 생각을 갖고 있는지에 대해서 굉장히 자세하게 잘 얘기할 수 있는 게 제일 중요한 것 같아요. 아주 어렵다. 어떻게 뭐 그러니까. 말 들어보니까 뭐 외국 회사 면접 보는 거야 우리나라 회사 면접 보는 거 마찬가지인 것 같아요. 그 어차피 그 사람의 컨텐츠 그죠? 그 내용이 중요한 것 같아요. 그러면은 바꾸고 싶어서 한국이 좋다고 하셨잖아요. 그럼 바꾸고 싶은 기업 문화는 뭐가 있으세요? 오, 야. 예예요. 멋있나요? 한국 기업. 예. Well, this is where I again, maybe I will say some things that are a little bit difficult. I'm sorry, 죄송하지만. But if I look around the world, you can see Korean products everywhere. 3개월 전에 모로코 가봤어요. 그 출장. Samsung phone everywhere. 현대차, 기아차, everywhere in Morocco. 모로코. I was really surprised. So the Korean products are fully globalized. And also like 현대자동차, they have factory in Turkey, they have factory in China. They're fully globalized in 유통, 공장. 네. But what they have to realize is that in order to remain the leading company in the world, because they're a leading company in the world, they have to recruit, hire the best global talent, but they also have to retain the global talent. 자, 뭐냐면 지금 뭐 현대건, 삼성, 우리나라 글로벌 기업들이 뭐 제조라든지 유통이라든지 모든 기술 면에서 다 글로벌화 됐대요. 이분도 인정. 근데 그걸 계속 유지하려면 우리가 리딩 기업이 되려면 좋은 전 세계 글로벌 인재들을 잘 채용을 해야 되고 그걸 유지를 해야 돼. 유지하는 게 중요하다는 거죠. 모집 is not enough. You have to keep them. 유지. Okay. 배워. 유지. Now, there was a survey. There was a survey about 3 or 4 months ago. I saw an article in a newspaper. There was they ask in many countries in the world. They ask young graduates of university, where do you want to work? What are the favorite companies to work? And one of the top companies, Samsung, around the world. Many people around the world, they want to go work for Samsung. 전 세계 인재들이 가고 싶은 회사 중에 탑 중에 하나가 삼성이래요. But my experience, I saw many people come to work for Samsung, but after 1 year, 2 years, they leave. They don't stay. 그러니까 인재들이 세계 인재들이 삼성에 들어오지만 그 1, 2년 내에 거의 다 나간다는 거죠. 그만둔다는 거죠. Why? Because the management practice is not globalized. The management style is not globalized. The products are globalized, the yutong is globalized, the kongjang is globalized, but the management style is not globalized. If you want, if you're the leader in the world, you want to have the leading employees, the best global talent. And the best global talent, if you want to keep them, 유지. you have to have global management style or program. And that's the big change right now that is needed in Korean companies. 그러니까 우리나라가 모든 면은 다 이제 글로벌 되는데 그 매니지먼트, 사람에 대한 경영이 아닐까요? 그런 것에 어떤 문화. 죄송하지만 it's a very difficult. I know what I'm saying is very harsh, it's very difficult, but 제가 외국 사람 보기에는 I look at that and I say 문제가 있어요. 자, 근데 문제가 있는데 그럼 우리나라 기업들이 글로벌 그런 매니지먼트를 하기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 어떻게? How we overcome? How You we give them more responsibility. You give them authority,
and you also allow them to be more creative, and you allow them to have a debate. You need the global talent because they're bringing expertise. They're expert in one field. You need them because they're expert. So if you hire an expert, but you don't listen to him, you give him an office, a desk, but you never talk to him, you never give him any responsibility. After 1 year, say, I don't like this job, I'm going to go work at Apple Computer, or I'm going to go work at Toyota, because, or some other company where their talent will be recognized. 그러니까 뭔가 그 외국 인재들을 계속 인정해주고 그 사람들한테 뭔가 자율권을 주고 뭔가 할 수 있는 권한을 주고 그런 것들이 우리나라가 약하다고 그러네요. 자, 분위기를 조금 바꿔서 잘해요. 분위기 너무 무거워져가지고 할 수 있어. 제가 책을 다 읽었어요. 네, 책 다 읽었어요. 진짜요? 샀어요. 샀어요? 샀어요. 사인 받았어요. 감사합니다. 자, 읽었는데 여기서 이제 퍼스널 브랜드라고 하는 개성이 상당히 중요하다고 말씀을 하셨어요. 그리고 한국 사람들도 이미 알고 있어서 그거를 활용을 하는 사람도 많아요. 근데 항상 이제 트렌드화가 되다 보면 사람들이 입에 오르내리다 보면 이게 자기만의 개성을 보여주는 게 아니라 자기만의 개성을 만드는 경우가 있잖아요. 취직을 하려고. 스펙 쌓기. 스펙처럼. 사이비 퍼스널 사이비. 자, 근데 이런 점에서 책에서는 분명히 퍼스널 브랜드가 좋다, 중요하다라고 말씀하셨는데 이런 관점에서 어떻게 생각하시는지. It's a very complex question. I understand, very complex. So I think personal brand, some people think that it's only needed for the interview to get a job. After that, not important. No. 맞아요. Personal brand is not to succeed in getting a job. Personal brand is to succeed in your career. Not a job, a career. 말했잖아요. 그러니까 이제 퍼스널 브랜드라는 것은 뭐 어떤 단기적인 직업을 얻기 위해서 뭐 입시 그게 아니라 평생의 어떤 우리의 어떤 커리어에 일관되게 있어야 된다는 얘기죠. So if you do it just for the job, okay, you get the job. But after 1 week, 1 month, 6 months, your colleagues, your boss will recognize you, says, hey, you're not the same person I hired. In the interview, you look good. You have beautiful personal brand in the interview. But after 1 month, 6 months, hey. So you will. 아주 좋은 컴퓨터네. 뭐냐면 아무리 우리 포장하더라도 이제 결국 이제 같이 뭔가 그거 직장이건 뭔가에 어떤 사람과 지속적으로 같이 있게 되면 그 사람 안다는 거죠. 너 옛날랑 또 다른 거네. So go very deep inside of you. 자기 문답. And do what is it that makes me unique? What makes me really different from other people? That's what makes you attractive. Your uniqueness. Take your uniqueness and really take it and make your personal brand around that. And that you cannot fail that. You cannot do fake if you really take what makes you different. Sometimes I say, 굴비 되지 마라. 뭐가 되지 마라? 굴비. 굴비 되지 마라. 똑같잖아요. 똑같이. 생선 Don't be like a 굴비. Be your own self. 처음 들었어요? 굴비 되지 마라. 처음 들었어. 굴비가 되지 마라. 처음 들었네 저는. 그러니까 뭔가 우리만의 유니크니스, 우리만의 뭐 독특함이 있어야 되는. That's what makes you attractive. Your uniqueness. For example, here's another example. Who would like to work for Google? Google? Yeah. 구글에서 일하고. Who would like to work for Google? Many people, right? 2명. 예. 2명. 당첨 이겼다. Do you know how many 이력서 Google gets every year? How many 이력서 they receive? 1년에 몇 개? 1년에 뭐 한 10만 개? 200만 개. 와. 2 million 이력서. 구글에 200만 개가 온대요, 이력서가 1년에. 아니요, 전 세계. 도시 하나. So, how can you get in? How can you get in? One way. There's one way. You have to offer something different from the other people. You have to have something unique to offer. And that's part of your personal brand. If you compete like everybody, like a 굴비,
If you're a 꿀비, Google will hire any 꿀비. They're not looking for 꿀비. They're looking for unique, very unique person. 굴비 하나 추가요. 굴비 투. 죄송하지만 the 꿀비, maybe 꿀비 is very funny for you, but to me, when I see that, I want people to be very, very different. The only way to get into a company like Google is to be very different from others. They're looking for something unique, something very different from others. 그게 가장 어려운데. 그러니까 이제 실패. 알아두셨죠? 그거에 들어가려면 뭐 좀 뭐 유사한 스펙 그런 것이 아니라 그 사람만의 독특한 게 개성. 있어야지만 들어간다는 거네요. 퍼스널 브랜드에 대해서 얘기를 하면서 이게 이제 단순히 어떤 직업을 구하는 구직의 목적이 아니라 자기 평생의 커리어를 쌓아가는 거라고 말씀을 하셨어요. 근데 이 글로벌 경력을 쌓아가는 데 있어서 우리 책을 보면 아시겠지만 그 소셜미디어를 아주 잘 활용해야 된다고 말씀하셔서 굉장히 와닿는 부분이었는데 그 소셜미디어 서비스가 여러 가지가 있죠. 그 중에서 3가지를 꼽아주셨어요. 하나는 링크드인, 그다음 트위터, 그다음 페이스북 요 3가지인데 사실 저희 북포럼도 페이스북 기반으로 주로 움직이고 있고 트위터도 많이 하시죠. 근데 링크드인은 생각보다 잘 모르시더라고요, 한국 분들이. 그래서 그 사실 이게 굉장히 중요한데 사실 외국에서는 거의 대부분의 직업인이 다 링크드인 서비스를 이용을 하고 있거든요. 그래서 이 3가지 소셜미디어에 대해서 좀 어떤 식으로 활용하면 좋을지 신봉 씨가 설명해 주시면 좋겠습니다. Most people I meet in Korea don't realize the power of social media for job search. We think of social media for friends, for social, like Facebook, or when we do, some people do Twitter, but it's to follow the celebrity, right? The news from celebrity or the newspaper, but it's very, very powerful for job search. Let me talk a little bit about LinkedIn. 여기까지. 그러니까 한국 사람들은 그냥 보통 소셜 미디어를 친목이나 뭐 이런 걸로 하지. 사실 이게 자기 커리어나 잡을 찾는 거 이런 거를 잘 생각하지 않는다는 거죠. 근데 그게 되게 중요한 게 있다는 거죠. So the first one that is probably the most important for job search, but the least well known in Korea is LinkedIn. Who knows LinkedIn here? You know LinkedIn? 많이 하시는. Okay. Well, LinkedIn is very, very popular outside Korea. For example, in the Netherlands, one professional out of 2, 50% of people who work have a LinkedIn profile. So if you're looking for a global career in Netherlands, and if you don't have a LinkedIn profile, you will never be hired because everybody else has a LinkedIn profile. So if you want to compete for a global job, you have to do like global people. 자, 그러면 그 링크드인을 하는 것이 글로벌 잡을 얻을 사람들한테 꼭 필수적이다. necessary라고 할 수 있어요? It's very necessary. It's like we call that a social resume. So you have to have LinkedIn is the first thing you should do. 네. Have a very good, and then you participate in group and you exchange. You get people know you. It's about networking. You know, many people talk about networking, right? 인맥, right? How many times did you hear it's who you know, right? Have you heard the expression? What is important is who you know. 이런 말 들었어요? No? Who you know? 누가 너 너 아냐? 누구냐? No. 누가 알아? No, it's like 너 누구 알아? in your network. Who do you know in your network, right? Many people tell you, in order to do networking, you have to know many people. I say no. What's important is not who you know, is who knows you. Much more important. I can say I know CoPD, but is he gonna, for example, if I'm looking for a job, is he gonna hire me? Does he trust me? Does he know me to give me a job? Maybe not. So what's really important, if it's not to say I know him, is he knows me. And for people to know you, you have to show yourself. LinkedIn profile. That's online networking. offline networking. 중요한 말씀이신 게 뭐냐면 우리가 인맥이라서 누구를 뭐 친구가 10,000명 있다, 내가 누구를 많이 안다고 중요한 게 아니라 그 정말 중요한 사람이 나를 알아야 된다는 거죠. 나를 알고 나를 신뢰해야 된다는 거. 팔로잉이 아니라 팔로워. 꼭 팔로우보다 이거 말고 그냥 단순 신뢰.
신뢰를 해야 되고. Who trusts you? 정말. Who knows you well enough to trust you for a 그러면 job? 신뢰할 수 있는 근거를 내가 평소에 보여줘야 한다는 얘기죠. 표현해야 되고. So you have to show yourself through social networking or through offline networking, but that's what it is. 네. So that's LinkedIn. Another one is Twitter. Twitter is not very popular. I mean, there's many people who do a lot of Twitter, but other than that, Twitter is kind of going down in Korea. But if you have a Twitter account, you don't have to tweet, but you can receive, you can follow very, very useful source of information for global job. It's amazing. Amazing information you can receive just at your computer. A lot of information about jobs. Free. Very easy. Twitter. 그러니까 지금 그 트위터에 대해서 우리가 뭐 트윗을 게 아니라 소통보다는 이제 정보를 그 어떤 국제적인 어떤 여러 가지 일감에 대한 그 거기 그 계정을 우리가 팔로우하면 계속 그 정보가 온다는 거죠. 좋은 정보가. 그럼 이제 글로벌 취업을 하려면 미리 좀 문화를 알아놓으면 좋잖아요. 그럼 이제 돈이 없으니까 멀리 못 나가고 학생이니까. 그러니까 어리지 않은 돈도 없고 한국에서 좀 미리 느껴보고 싶으면은 뭐 한다든지 어디를 가면 좋을까요? In Seoul, there are many resources for global culture. The Seoul government organizes festival. Seoul Global Center, they have many activities for Tamunna. You can join these activities. You can go to Itaewon. Itaewon is not my favorite area, but if you go there on a Saturday afternoon, you have lunch. You have restaurants from many countries. You can experience global culture by taking the Yugosan, Itaewon역. 유코선. Yeah, very cheap. And you experience global culture right there in Seoul. So what I like about Itaewon, as I said, Itaewon is not my favorite area, but what's really good about Itaewon is you walk down the street 100 meters and you really realize that you're living in a global world. We're living in a global world because in 100 meters in Itaewon, you can hear 10 different languages. Really? Yes. I'm sorry. 죄송하지만. Wow. Nine languages. Nine. Sorry. I exaggerate. Only nine. So there are many resources. You don't have to spend big money on travel to experience global culture in Seoul. That's nice. You go to language exchange program. You go Meetup. Who knows about Meetup? Meetup.com. You register and just many events. Language exchange, salsa dance, everything. All kinds of culture event. Last year I attended a concert at the 서초구 그 문화 center. African band. Great music in Seoul. 서초구청. And free. So you don't have to. There's lots and lots of resources. 자, 그러니까 뭐 이태원 같은 데 뭐 밤에 가서 뭐 이태원 뭐 어우동쇼 보라는 게 사실 아니에요. 낮에 토요일 날 낮에 가면 거기 이제 여러 가지 음식점들이 되게 많나 그런 것도 되게 추천해 줬고요. 그다음에 이제 그 미트업이라는 사이트가 있는데 거기 보면 우리나라에서 여러 다양한 외국인들의 어떤 그 문화 만남의 모임이 있나 봐요. 자, 그럼 다시 책으로 돌아와서 바람직하잖아요. 책으로 돌아와서 그 이제 창의성이 상당히 중요하다고 하셨어요. 근데 이제 저희는 이제 학교에서 공부하느라 푹푹 삶아지고 창의성은 좀 발휘하기 힘들 때도 있고 그런데 좀 창의성을 기르기 위한 팁 같은 거 주시면 어떤 게 있을까요? Well, I cannot talk about the Korean education system, what's good, what's not good. I don't want to talk about that. But a lot of people like you ask me, how can I be more creative? You know, every teacher, every person tells me, I should be more creative, I should be more creative. 어떻게? Right? 맞아. They tell me I should be, but they don't tell me how, right? Well, in my opinion,
if you want to be creative, you need one ingredient. 자, 여러분이 정말 창의적이 되고 싶다면 딱 하나 요소가 꼭 필요하다. What? 뭘까요? 뭘까요? 관중 퀴즈 뭘까요? 관중 퀴즈. 뭘까요? 관찰. 비슷해요. 또 호기심, 호기심, 열정. 호기심, 호기심. 호기심이요. Curious. 영어로 뭐예요, 호기심이? 에? 오케이. 당황하셨어. 당황하셨어. 말 더듬으신 것 같은데. 다른 조사 대답이 먼저. There's a famous quote. There's a famous quote by Steve Jobs. Maybe you heard that before. But Steve Jobs said, "Creativity is just connecting things." 한국말로 뭐 어떻게? 그 전에 연결짓기? yeah. 이미 있는 거를 Yeah. 연결해서 Yeah. 융합. So creativity is only connecting things. Okay? But if you want to connect things, you need things. And those things come from 호기심. So you have to have your mind open about many things. So going back to education system, my advice is when you're studying, of course, you know, if you're 고3, you're 고2, 고3, you have to study. And your mother, I'm sure, is pushing you, right? Very. But you have to study also, keep your eyes open for every kind of field. Okay? When I was in university, every Friday night, of course, I like drinking, I like going out, but sometimes if there was no party, I would go to the library in the magazine section, okay? And I would walk in this, like this, you know, and I would take magazines from any field, psychology, fashion, construction, business, every magazine. And I would take a stack of magazine and I would flip through this just to keep my eyes open to learn a little bit about many things. And then you never know. That information that you absorb, 1 year later, 2 years later, you use that information for something else. You connect two concepts. You become creative. Because you learn something in that field, and you connect them, you're being creative. But the best example is, once again, Steve Jobs. Have you ever heard about Steve Jobs, the way he developed the Apple computer, the Macintosh? The first Macintosh. The first Macintosh, I remember first Macintosh, what was very unique about it was the first time that we could have beautiful letters on the screen, and the first time we could print beautiful letters. But how did that come? Steve Jobs, 10 years before, he dropped out of school. He never finished university. And he studied calligraphy. But that 10 years before. 10 years later, he was developing a new computer. He connected the idea of developing a computer with 10 years before calligraphy. 연결했어요. Boom. That's creativity. 자, That's 뭐냐면 creativity. 스티브 잡스가 처음에 애플을 만들 때 그 애플의 가장 큰 특징이 뭐냐면 아름다운 서체였거든요. 근데 그런 것이 그때가 아니라 10년 전에 스티브 잡스가 이제 자기 대학 자퇴할 때 그 대학에서 들었던 어떤 그 캘리그래피 어떤 뭐지 서체 그런 거를 뭐 공부를 했던 것이 10년 후에 애플 만들 때 연결됐다는 거죠. 그런 것들. 그러니까 우리가 현재 우리가 우리 주변에서 있는 여러 가지 것들이 우리가 느낀 것들이 나중에 어떤 형태로 간에 다시 연결된다는 거죠. 버릴 게 없네요. 자, 버릴 게 없어요. 이러고 다니시. 그 저자님이 그러니까 사실 이제 시몽 씨가 정말 많은 취업 준비생들이 인터뷰를 하셨어요. 면접관으로서. 근데 그 면접하실 때마다 항상 하시는 질문이 있다고 합니다. 그게 뭐냐면 2년 뒤에 그리고 5년 뒤에 당신이 무엇을 하고 있을 것 같나요? 근데 저는 오히려 제가 면접관이 되어서 시몽 씨에게 그 질문을 하고 싶거든요. 예, 그렇게 한다면 어떻게 대답을 하실지. 예. The more funny about that, it's not. I will even go further in your question. I asked that question even for interns. Interns, they work for me 3 months, 6 months. What happens to them 2 years later, 5 years later? 상관없어요, right? Because after 3 months, after 6 months, goodbye. But I still ask that question. Why? Because
I want to know if that person has vision, if that person has a goal. Because a person that has a goal, they're very motivated. They work hard. They have a goal. They want move forward. They want to go, go, go. So people with goal, even if after 3 months they quit my company because at the end of our internship, I don't care. While they work for me, they will be very motivated and very dynamic. First reason. Second reason is, of course, if I will keep the person after 1 year, 2 years, 3 years, I want to know this person's goal, my company goal. 잘 맞아요? 안 맞아요? 알고 싶어요. 궁합. 그 저기 뭐야 그 결혼하고 아니요 다시 한번 저기 뭐야 그 여러분 그 이분이 그 인턴 뽑을 때라도 3개월째 인턴이더라도 2년 뒤 5년 뒤 그런 질문을 꼭 한대요. 이유가 뭐냐면 그 사람이 어떤 자기네 그 사람만의 고리나 비전이 있으면 훨씬 더 뭘 하더라도 그 동기부여돼가지고 열심히 한다는 거죠. 근데 본인의 5년 뒤의 목표는 뭐예요? 5년 뒤의 목표. 5년 뒤에. 행복하고 싶어요. 지금 행복하지 않아요? 아직은. 어? 아니 그냥 계속 하고 싶어요. 이런 일 하고 싶어요. 지금 행복해요. 행복해요. 그 유공에서 아까 일하셨다고 하셨잖아요. 그래서 한국에서 이제 되게 큰 기업이잖아요. 대기업에 계시면서 뭐 좀 재밌었다거나 뭐 임프레시브 뭐 인상 깊은 에피소드? Well, there's many stories. I've been here a long time, but I think the first thing that really, I wouldn't say shocked, but really surprised me was when I was working at Yugong. The first time we went drinking. It's not a story about drinking. But the first time I went drinking, you see, I've been 회식? Yeah. 회식에 처음 간 거예요. And I think it was sacha or ocha. I don't remember. 많이 달리셨네요. 많이 달리셨어? 너 그것도 아니야? 술 이야기 아니에요. 그냥 No, but what I want to say is that I had been in the department for 1 week, so I knew all my colleagues, everything. You know, we knew each other. In the office, there was Kim 과장, 박 과장, 강 부장, right? Then office, okay, right? Then Friday night we go drinking. We were really drunk, right? And the two people, they worked together 10 years, 15 years together. Very close colleagues, very drunk. 아직도 김 과장, 박 과장. I was so surprised that the title, using the title, even in a very casual drinking set, very different from Canada. I was quite surprised by that. For example, in Canada, when I was working in Canada, I was working for a company 4,000명 회사, 회장실 근무. I was in the 회장실 of a company with 4,000 employees. 회장실에서 근무했대요. 회장이 아니라. Our 회장님, his name was Charles. Charles. If we met him, I mean, I met him almost every day, but if anybody in the company met him in the elevator, you know, 이렇게 하지 마. You don't do the you don't do the bowing, and you don't say 회장님. You don't say, oh, Mr. Chairman. Never. Hey, Charles, how are you? Even the chairman, you had to be very, very casual. That's Canadian style. American style is the same. So to me, I was accustomed to that. You know, this is what I'm accustomed to. Even the university professor, Peter, Paul, you know, we call the professors by their name. It's not 교수님. I mean, I'm not saying that Canada or US is better than Korea. No. I'm just saying it is different. Not better, different. Some people prefer Korean style. Okay. Some people prefer 서양 style. Okay. 상관없어요. 상관없어요. Whatever you like, you go there. 오케이. 직접 보는 거. 자, 오늘 좀 약간 길어졌는데요. 이제 여기까지 오늘 토크 여기까지 하겠고요. 이제부터 Q&A 받겠습니다. 여러분 이제 자 질문 있는 분들 마이크 있으니까 자 질문은 뭐 한국말로 해도 되고 영어 원하면 영어로 해도 콩글리시 해도 되고 뭐 바디랭귀지로 해도 마음대로 해도 돼요. 자. 질문 없으세요? 질문 없어요? 아니요, 질문 있죠. 당연히 있죠. 자, 앞으로. 아니요, 한국말 하세요. 불어로 하셔도 돼요. 아, 한국말.
한국말로 대도 한국말로. 시몽. 친근하다. 아까 그 트위터 얘기는 하셨는데 페이스북 얘기는 안 하셔서 두 개 중에 둘 다 하기는 시간적으로 좀 어려운데 둘 중에 하나를 선택해야 된다면 뭐 어떤 것들을 선택해야 될지 혹시. If I had to choose between the two, which one? 야, 트위터나 You 페이스북. can't compare because they're different. Facebook is really for networking, right? You meet people, you exchange, you say hello, you put picture. For job search, I'm talking about job search. Yeah. That's what I'm talking. I think for job search, Twitter is more useful because you can follow many sources and get information. The biggest problem for people who are looking for a job is information. How to find the jobs, how to get the good information. So Twitter is the best source than Facebook. 예를 들면 트위터에서 어떤 계정 뭐가 있나요? 그런 좋은 소스가 뭐가 있나? 예를 들면 하나. Well, you go to Twitter and you search jobs, recruitment, career, overseas job. You do a search and then you have all the sources and you follow. You start follow, and then you don't like, you unfollow, or you find somebody who is like you, and you look that person. Who are they following? Who is the other person following? And you copy the follow. So for job search information, I say. For networking, Facebook, of course, or LinkedIn. Facebook is useful, but this is, I would think, less useful. Useful, but less useful. Less effective. Yes, effective. effective, right. 다른 질문? 자, 또 질문. 네. 만약에 실리콘밸리, 아까 실리콘밸리를 말씀을 하셨는데요. 제가 실리콘밸리에 가서 전자공 쪽으로 엔지니어가 되고 싶다고 했을 때 이쪽 한국에서 대학을 졸업한 청년이에요. 금방 졸업을 했거든요. 그럴 경우에 그쪽에 미국에 있는 대학원을 가가지고 그쪽에서 인턴을 하든 그런 게 더 빠른 거예요. 아니면 한국에서 그냥 잡을 얻어가지고 경력을 갖고 기회를 보면서 그쪽에다 잡을 얻는 게 더 빠른가요? 어떤 게 더 빠른가요? 지금 뭐야 본인 아들 얘기하는 거예요 지금. 엔지니어 멋있죠. So between 여러 그 변형해 주십시오. 네, 왜냐면 그 아들이 있는데 아들이 이제 뭐야 전자국가 나왔어요. But the difference, there are two paths. She's comparing two paths. Either can you translate? 그게 뭐냐면 그 실리콘밸리 가고 싶은데. I know, but 목표 goal. The two paths. What are Okay, the difference? goal is to get a job in I Silicon know, but Valley. the two paths. She's comparing two paths. Yeah, right. Option 1 is studying in Korea and go to abroad. Yeah. And option 2 is just go abroad and study there. Well, it's not the and get same a job. cost. If 다르다. how much is a master's degree? 학비. If you can afford the 학비, okay, go. But it's different. It's answering that question is very difficult because it first, and second, it depends on the person's character. It depends on the field. Is there many demand? Maybe he has a very special area of work that many people are looking for. It depends. I cannot answer clearly. I'm sorry. It's very case by 근데 case. 시모, 저는 이거는 엄마가 할 일이 아니라 아들이 알아서 할 일 아니에요? 이거 엄마가 이거 알아서 뭐 때문에 대신 제가 여쭤본 거고요. 알아서 할 것 같아요. 하나 더 여쭤보고 싶은 게 뭐냐면 실제로 외국에서 취업을 하려다 보면은 현지인들의 추천이 굉장히 중요하더라고요. Of course, it's easier if you graduated from let's say you have a master's degree from a U.S. university. It's much easier to find a job because you're already there. Your professor can recommend you to jobs. You also have access to a lot of information, local information. So of course, it's easier if you study and then look for a job more. But there's an element for not everybody. I don't know about you, but not everybody can study in the U.S. a master's degree. Expensive. 돈. So how much is a master's degree in in a big Ivy League master's degree? 1억 5천. So not everybody can do that, right? MBA
nowadays it's EOC. 생활비, 학비, it's EOC. Not everybody can do that. 전세 네. 요즘 비싸. 자, 또 다른 질문. 네, 마이크 좀 전해주세요. 40대나 50대 이상도 저 해외 취업 기회가 있는 건가요? 꿈이 있으셔. 마음에 회사가 지금 다니시는 회사가 마음에 안 보여요. 안 보여요. 40대 안 보여요. 40대 다행. 그런 기회가 있는지. 오케이. 50대 이상. 그때 달라요. But it depends on the skills. I think it depends on the person's skills. There are many programs. Canada, for example, they have skilled worker immigration program. If you have an engineering degree or if you have very special skills, there are programs by Canadian immigration program. You 그러니까 can 기술 있는 work. 사람은 이민을 갈 수 있는 캐나다 이민을 갈 수 있는데 진짜 궁금한 게 So, for example, nurse. A nurse. 간호. Maybe there's a limit of age. I don't know exactly the government program. I don't know. But if you're 40 years old and you're an engineer in a certain field and Canada needs that kind of engineer, skilled worker로 이민할 수 있어요. 근데 제가 궁금한 게 예. 스킬 워크인데 Skilled workers program. 오케이. 근데 스킬드 워커스 표현인데 그것이 꼭 아주 하이 레벨 엔지니어가 아니고 예를 들면 수리공, 보일러공 Yeah. 이런 사람도 갈 수 있는 목수 이런 사람도 갈 수 있는 거예요? Many years ago, I'll tell you a funny story. Many years ago, you know, I'm a businessman, right? So I always try to set up new business. 10 years ago, I set up a business, but it failed. But because long story, but I wanted to do a business to recruit sushi chef and send them to Canada, US, because you know 30% of sushi chef in the US are Mexican. Mexican sushi chef. 와우. 30%? Korean. 70%? Yeah, 글로벌의. 30%. 야, 그 당시 캐나다에 But Korean sushi chef are the best. So I thought, hey, I could recruit some really good sushi chef in Seoul, right? Young sushi chef or older one, I don't care. And then we find a restaurant in Toronto, in New York, whatever, and we do the matching. That was my business model. 야. So there are some, you know, sushi chef, or you don't have to be a, you know, nuclear physicist. You know, there are many opportunities. 그러니까 여러분 스시 요리사를 그때 미국에서 30%가 멕시칸이었대요. 멕시칸도 머리가 까맣거든요. 동양상 아니죠. 그런데 우리나라 가면 얼마나 그럴듯해 보여요. 같은 그래서 맞아, 더 맞아. 원했던 것 같고 그런 것 같네요. 그럴싸해. That was my business idea. 찾아가세요. 네네네. 80년대만 해도요. 저 미국에서 한국인이 유학을 가서 공부를 끝내고 취업을 하면은 승진의 차별이 있었어요. 근데 지금은 그런 거 없습니까? 다시 한번. 그러니까 70년대 80년대 때 in 영어로 please. Okay. In 70s and 80s, Yeah. At the time, if you get a degree in the USA, you in have the US. In USA, Yeah. if you come back to Korea, you get a privilege of the promotion. But these days, No, it's too many. 그게 아니고 외국에서 차별받는 okay, in 1970s or 80s there was there was some kind of a racial segregation even if we have a degree in Well, my friends at Yugong, he had a master's degree. He did not do his military service. Even you could avoid military service in Korea if you had master's degree, right? 1980s. So your question is now, what is the question? 옛날하고 지금과 많이 달라졌는지를 궁금해하시는 거죠? 현재 차별이 그때는 이제 미국에서 유학을 끝내고 돌아오지 않고 네네. 현지에서 취업했을 때요. 네네. 이제 예를 들면 한국 같은 부장 되는데 이사까지는 안 시켜줬어요. 이제 동양인은. 근데 요즘은 이제 한 2000년대 들어와서는 어떤지. Okay, he's just curious whether the situation is better in terms of this kind of problem. In the US? Yeah, in the U.S. I don't know. I mean, first, I'm not American. 캐나다. Canada, I don't know. I don't go to Canada. I'm not really familiar with the situation like for this case in Canada. Compared to Korea, I don't know. There is always, you know,
I don't like to say it always the same, but case by case. It depends on the person, but also it depends on the person's determination. How determined are you to get the job? Are you really determined? Or you just, oh, if I get a job, 좋겠네요. No. 하고 싶어요. 할 거예요. How much are you determined? And also, how much imagination do you have to get the job? You know, there's many ways to get the job. Not one way, there's many ways. So how creative are you going to be in your job search? So that's why I say 그때 달라요. Depends on the job, depends on the person, depends on the person's determination. So I don't like to say, oh, everything is the same. No, it depends on people, depends on many, many, many things. So maybe my answer is not very clear, but it really depends on so many factors. 오케이. 네. 자, 또 마이크. 네. 네, 지금까지 그 글로벌 취업하는 거에 대해서만 초점을 맞춰서 했는데 저는 궁금한 게 글로벌 취업할 때 안 좋은 점, 그러니까 좀 주의해야 될 점, 우리가 각오해야 될 점 이런 점에 대해서도 한번 듣고 싶어요. The negative things about global 취업? Well, it's not for everybody. Not everybody has the character for that. It doesn't mean the person is weak, the person is bad. No. It depends on your character. Some people are, you know, when my life here, I have a global 취업, but reverse global 취업, right? From Canada to Korea. It's not always easy. Sometimes you feel lonely. Sometimes you have difficulties. My family is not here. My parents are in Canada. I'm alone here. So not everybody could do that. Some people can, some people cannot. So that's one thing. Also, the 근무환경, very different. In the global companies, very individualistic. Individualistic 한국말로 뭐예요? 개인주의. Okay. So in Korean companies, very, you know, like for example, 회식. Typical company, right? 일주일 한 번 minimum, right? 일주일 한 번 회식. But when I worked in Washington D.C. for 1 year, and for 1 year, my department, we went out for beer, not dinner, beer. 한 번. So this, you know, every night, 6 o'clock, everybody went home. Boom, 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 boom. Every day. Now, I'm not saying it's bad. I'm not saying it's good. It's different. So some people are okay with that. Some people are not okay with that. So depends. So there's good things and bad things. It's a completely different environment. Some people have the ability to adjust. Some people don't have the ability to adjust. So there are some difficulties. 오케이. 시몽. 예. 그 취업 말고 이제 우리가 이제 어차피 이제 뭐 우리가 이제 앞으로 100세까지 산다는데 여기 있는 사람들은 언젠가 인생에 한 번은 뭔가 외국인과 비즈니스를 할 거 아니에요. 네. 요새도 온라인으로도 할 수 있는 거고. 그러니까 뭔가 우리가 앞으로 외국인하고 비즈니스를 할 때 뭐 팁을 하나 주신다면 팁? 네, 외국인이나 비즈니스. When you do business overseas? 네, 처음에 이제 외국 포리너 만나가지고 포린 비즈니스맨 만나가지고 퍼스트 미팅 할 때 팁 같은 거. Very simple tip. Very. I mean, it's kind of. It's not a very deep tip. It's a thing that I notice very much in Korea. You know when two Korean people meet for the first time, what do? The first time they meet, two 모르는 사람. 준비했어요. 여러분 한국 사람 둘이서 만나서 비즈니스 미팅을 만났어요. 모르는 사람. 그러면 모르는 사람 만나서는 뭐라 그래요? 맨 처음에 한국 사람들끼리 만나면. 만나서 반갑습니다. 뭐라 그래요? 네? 뭐야? No. What do they do? What action do they do first? 명함. 명함. Well, 명함. Sometimes the 명함 comes before the shake hand, right? Why do Koreans exchange cards? Why? Why do they exchange 왜 cards? 우리는 왜 명함을 나눌까요? 맨 처음 만났을 때? 왜? 어? 이 사람이 뭐 하는 사람인지 알고 아니에요, 없어요. More deeper than that. More important than that. 왜 우리는 명함을 나눌까요? 처음 한국 사람들 만나서?
position, title. 맞아요. Because if I'm a pujang and you're a kwajang, there's a certain way. The way we should talk to each other is different. Right? Right? 가불병 The way we relate, depending on the title, right? This is Yugyo. Right? Yugyo 때문에 we have to respect some order, right? 괜찮은데, 괜찮아요. But that's Korean. That's right, right? But when you go overseas and you meet a foreigner for the first time, if you watch 상황인식, if you have 상황인식 and you look at two foreigners who meet the first time, rarely they give the card first. They don't give the card first. They say hello, they shake hand, hello, how are you? Hello. Okay. And then they say, my name is, and I work with this company. They don't say their title. They just say, I work with this company, I do this. And the person says, okay. And then they say, oh. And then they have a conversation, 5 minutes, 10 minutes. And then at one point they say, oh, this person is interesting. 또 만나고 싶어요. Oh, here's my business card. 연락처. The business card is 연락처. 애프터 신청. What? What? 애프터 신청 나오죠. She's good. She's good. 애프터 신청. 야, So- 정말 so- 다르다 우리하고. 아니요, 외국인이 다르다고요. So when you meet a foreigner at a conference or banquet, don't go like, shoo, you know, the card. Wait for the other person to give you his card first. Because if you give the card first like this, it's kind of 어색하다. It's kind of you're 장벽. You're creating some kind of distance, right? So what you should do is just 편하게, 자연스럽게. You just say hello. I work with this company. I do this work. And what about you? You ask questions, and if you like the discussion, maybe the person will give you the card. But some foreigners, if they don't like the discussion, they don't give you the card. They just say, okay, goodbye, nice meeting you. So wait. If you give the card too quickly, you don't give the impression to be very like a global mindset person. Okay? That's just 자, a 여러분 small 이게 tip. 되게 중요한 팁인 것 같은데 우리가 사는 명함 나누는 게 서로서 서로의 누가 높은가 따지는 거잖아요. 권위 그런 건데 외국 사람들은 그렇지 않대요. 좀 만나면 처음에 절대 명함 주시는 게 아니라 서로 Wait. 해서 5분 10분간 서로 아는 거죠. 뭐 정체가 뭐냐. 그래서 아주 정말 호감이 가면 그때 가서 명함을 준대요. 그러면 연락을 해라. 네, 그런 거죠. 되게 다른 문화네요. Small tip. 자, 또 질문. 네. 마이크. 아까 초반에 그 LTC, LRC라고 했는데 그게 본인이 만든 용어인지 하고 그다음에 Leave the Country? 그런 어떤 계기가 되는 게 있는지 그렇게 생각하는 계기. 원인 이유. 그러니까 LTC Leave the country. LTC, LRC. LRC, yeah. 그 시몽이 만든 거예요? Creative, you created that terminology? LTC, I saw that many years ago. I don't remember where I saw that. But like 10 years ago, I saw that. Okay. But I don't remember where. LRC, I made that up half an hour ago, 1 hour ago. 시작하기 전에. Okay. Because I was thinking LR. 크리에이티브. 자, 그래서 근데 그때 LTC를 한 그때 캐나다를 떠난 계기는 그냥 인턴십 하고 싶었던 거였죠. 특별한 거창한 게 아니라. 오케이. 자, 다음에 온라인에서 먼저 할게요. 온라인에서 김무영 씨가 하는데 질문이 있다고 온라인에서 질문이에요. 온라인 질문. 한국에서 직장 다니면서 한국에 직장 다닐 때 사표 쓰고 싶을 때가 언제죠? 아이 때려치고 싶다. 이런 말 몰라요. 그러니까 Want to quit the job. 그러니까 한국에서 Have you ever thought about quitting your job in Korea? in Korea 한국 유공에서 일할 때 유공에서 에이씨 저기 뿌리고. Right now, I am. I'm thinking of quitting this program. Don't kidding. No, I'm just kidding. I love this. No, of course I thought about it. I went through up and down and up and down, roller coaster. Yes. When you run your own business. There's some good times and there's some bad times. Of course. And when you have a wrong time, what do? Well, you have two choices.
You stop or you continue. Winston Churchill said, never, never, never give up. You keep going. Because this is what makes me happy. 네. 질문. 자, 질문. 네. 마이크 좀 내주세요. Hi, thank you for coming in and for the talk. My question is, 한국말로 해요, 그냥 한국말로 그냥. 그 질문 까먹었어요. 질문 없어요? 아니요. How would you describe working or dealing with Korean people as a non-Korean? 그러니까 비한국인으로서 한국 사람하고 같이 일하는 게 어떤지. How much time do we have left? That's a long question, but I think one of the issues is maybe cross-cultural communication between culture. What really surprises me about Koreans sometimes is, you know about 이신찬침? I'm really surprised. 이신찬침 means from one mind to another. Sometimes I can hear two Koreans talk. They say 3 words, and they understand each other perfectly with 3 words. 동양 사람. Because it's context-based. It's based on the context. Communication is based on the context. You understand the context, and you understand each other. You don't have to say more. You understand each other. 이신찬침. But Western people, we talk and talk and talk. We think it's important to communicate, to explain. Because if, for example, if you ask me a question, I give you a long answer. That's my style. But if I ask the same question to Korean, he'll give you a short answer. Not because they don't know, it's because to the 동양 사람, a long answer is not needed. Because 이신찬침, the other person must know the context. There's no need to provide a long answer. So this is my biggest issue, because I still have problems understanding things in the context. Is there a difference between then and now? Like, do you think Korean people are more globalized now? Oh yeah, definitely. But in the dialogue, I would say Koreans are more accustomed to working with non-Koreans, so they've developed the habit of talking more. But still, case by case once again. But yeah, it's changed a lot since '86. 네. 자, 또 질문 있어요? 네. 저는 지금 HR 업무를 한 15년 정도 하고 있는데요. 휴먼 리소스. 네. 15년. 네, 하고 있다 보니까 이제 제가 지금 아까 말씀하시는 것처럼 HR의 역할에 대해서 기업에서 이제 HR들의 역할에 대해서 한국 회사 아니면 인코리아 컴퍼니에서 로컬 컴퍼니. 한국 회사. 근데 이제 그렇게 일을 하다 보니까 지금 말씀하신 부분이 조직 문화라든지 어떤 기업 환경이 변해야 된다는 마음이 들고, 그 역할에 있어서 HR이 그 기업 내에서 뭔가 영향을 줘야 되는데, 그 기업의 오너라든지 아니면 아직까지 우리 그 준비가 안 돼 있을 때 제 개인적으로 봐서 저의 HR 비전이 명확하게 어디로 가야 되는지가 있는데, 이때 내가 조직이 아직 준비가 안 됐을 때 기다리고 그냥 인플루언스를 주면서 계속 기다려야 하는지, 아니면 그런 회사를 찾아야 되는데 그 찾는다는 것 자체가 굉장히 리스크하다는 생각을 들어서, 이럴 때 나의 커리어에 대해서 어떻게 해야 될지, 내 HR 비전에 대해 지금 뭐야 여기 사장님께서 이 방송 안 보고 계시죠? 사장님께서 이 방송 네, 오케이. 그 역할에서 그 명확하게 있기 때문에 더 찾기가 어렵습니다. 내가 그래서 잡을 계속 찾는, 트라이해보고 도전해보고 찾는 게 과연 현명한 건지. 기다려야 하냐 도전해야 하냐? Yeah. 아메리칸 So 스타일. your question is you work for a Korean company. 이해할 수 있어요? 영어로. So you work for an American company and you have your own vision of management, but it's different from the company, and you wonder if you should speak up and try to change things, but that's risky for your career, right? That's your main question. Or she quit and go for another other jobs, company. other company. Once again, it goes back to the issue. Remember earlier I said, how much risk are you willing to take? Your risk level may be here. We don't know. RLR이 저한테 없을 때, 그 리스크 때문에 안 하는 게 아니라, 도전을 리스크 때문에 내가 위에다 안 하는 게 아니라,
내 아레날이 어쨌든 회사 내에서 나의 포지션에 있는 아레날이 없을 때 만약 이게 웨스턴 회사에서는 가능합니다. 말씀하신 것처럼 내가 보스를 찾아가서 이 역할을 하고 의견을 줄 수 있지만 지금 어떤 하이라키 자체가 내가 올라갈 수 있는 어떤 의견을 거자하는 게 Have you ever applied for a job elsewhere? Have you ever tried to find a job somewhere else? Have you ever tried? Have you ever looked for a job somewhere else? Have you ever applied for another job yet? Have you ever? 이제까지 했어요? Considering? No, but have you applied? Being interviewed for another job? Have you already? Yeah. She did. Actually, when she was working before, she was looking for another job when what the company meets her vision. But she found another company, but the company also not well prepared. And as you said, global management is very important. So she, yeah, but the company and the owner is not well prepared and not well. Their vision is different from her vision. So that's why she's looking for another job. Maybe you are the right person for working for a foreign company in Korea. 외국계에서. Maybe you can go work in HR for a big Korean. You know, there's many large IBM, HP. Many large foreign companies who need people like you. Are you HRD or are you HR what? M. There's many people who need, many foreign company maybe who need somebody like you. So, but you're... 이미 알고 계셨어. The advice that you give to her is I already know. So go to Headhunter, 15 years experience. You have 15, are you like 부장급? 차장? Almost 부장. 사실은 글로벌 회사에 한 7년 일을 Actually, she was working for Swedish company, So, yeah? but she has some difficulty in English. That's why she found a new job in Korean company. Okay. The vision of their So you have a dilemma. You have a dilemma. Well, some foreign company are working all in Korean because the country manager is Korean, but the management style is quite different. So there's many companies you can work. Try. I mean, you will never know until you try. 15년 하셨으면 그냥 하나 차리셔도 될 것 같아요. 그것 중에 자, 질문, 네. 하이. 저 우리말로 할게요. 하이 수모. 취업할 때 좌우명이나 이제 그런 마인드 있잖아요. Louder. 크게 해보세요. 좌우명이요. 궁금해서요. 물어봐요. 취업할 때 뭐요? 좌우명 같은. 좌우명? 아까 말씀하신 이분의? 것 같아요. 참고로 대기업에서 나왔거든요. 근데 취업하다 보니까 많이 부닥쳤었거든요. 그래서 좌절도 하고 이랬는데 그때 딱 열렸거든요, 길이. 그래서 지금 딱 한 달 됐거든요. 그래서 그걸 면접을 보러 다니면서 딱 2가지만 가지고 다녔거든요. 뭐 돈을 다 포기하고 머니도 포기하고요. 머니 포기하고요. 기법. 그래서 된다 미 어떤 문제 어떤 질문인지를 좀 좌우명 같은 거요. 인생의 좌우명. She had worked in one of the conglomerates in Korea, and she had she had some kind of difficulties to work there, and she was curious whether you have some kind of models for maintaining your career and job. But Your strong point? Like motto. The one sentence already you keep in your mind. Like, In your career? Well, know yourself, know what you want, makes you happy. Once again, it's 자기 문답. 자기 문답. What is it that makes you happy? What is it that makes you proud? So find a job that really makes you proud, that makes you really happy. Who are your role models? Why are they role models? All that kind of questions. Now, another advice that I can give you may be kind of related, somewhat related, is some people, when they look for a job, they apply everywhere. They send 100 applications without looking
if each job is good for them. They just apply. But then 실패. Nobody wants them because 안 맞아요. So don't do that. Understand who you are, what you want, and apply exactly for the job you want. Not the job that I don't know. 자, 이게 오케이. 책에 이런 문장이 있어요. 있어야 우리가 있어야 할 자리에서 벗어나서 있고 싶은 자리로 가라. 뭐 그런 거 한 문장. 네, 자, 또 질문. 마이크 좀. 이제 마지막 질문하겠습니다. 지금. 네. 저는 이제 갓 대학 졸업한 학생인데요. 20대가 해외 취업을 하기 위해서 뭐 어학연수도 있고 여러 가지 루트가 있는데 그 중에서 캐나다 워킹 홀리데이는 어떤지 캐나다인 입장에서도 좀 말씀해 주시겠어요? You want me to tell you about working holiday in Canada? Call the Canadian Embassy. I don't know very well. I know that's a very popular program. Very, very popular program. You have to be extremely fast. So find out when the program opens, and you have to be very quick because it becomes the quota full very quickly. So it's very difficult to get because too many people want it. So find out the conditions and the date and apply very quickly. That's all I can tell you. I wrote a book about global career, but that kind of level, the government program change all the time. So you can call or you go to the website of Canadian Embassy, or call the embassy, and they will tell you. 무슨 말인지 알아요? 네. Okay. 자, 이걸 마치려고 하겠는데 시몽 마지막으로 저희 IMF 때 98년도 IMF 때 우리나라 제 주위에도 많은 분들이 캐나다 이민을 많이 갔어요. 이미그레이션 캐나다 이민 많이 갔거든요. 그래서 저는 이제 그 사람들이 지금 잘 살고 있는지 궁금하고 한국 사람들이 캐나다에서 그다음에 요즘도 이렇게 캐나다 이민을 가면 괜찮은 건지 어떤 캐나다 이민 어떻게 보세요? 한국 사람 캐나다 이민 가는 거 지금. If things have changed a lot since like 20 years ago, 25 years ago, 20 years ago, many people immigrated. They opened a 가게, and they were okay. They did that. The main reason they did that, the main reason was kids' education. That was the first reason. Because they knew they had a good job in Korea, because you needed 투자 이민, you needed, I think, 8억. It's not small money. So they had good job. But they sold their house, they sold their job to move to Canada to 편의점, 세탁소. So 애들 교육 때문에. Exactly. So that's why they did it. But now things have changed. The 편의점 and the 세탁소 now it's all 중국 사람. 중국 이민. Okay? So things have changed. So it's not as attractive anymore. And the number of Koreans going to Canada each year is going down. So now it's more skilled workers. People who have 기술 갖고 있는 사람들. engineers or sushi chef or sushi chef. So 아까 스시 셰프 메이크 머니 잘 살고 있어요 캐나다에서? 아니야 실패했어요. 아니 시몽이 보혜사 잘 살고 있냐고 거기서. 시몽은 망했지만 그 사람 잘 살고 있냐고. 잘 살고 있어요 거기서? 스시 셰프 잘 살고 있어요? They have a good salary and they. 자 오늘 여기까지 하는 걸로 하겠습니다. 그리고요. 자 북포럼 다음 주 안내드릴게요. 다음 주는 이제 소통 중심의 영어 학습법. 오늘 우리가 영어 째는데 이때 또 점점 이건 외국 사람 아닙니다. 이건 저자인 한국 저자고요. 겁먹지 마시라고. 소통 중심의 영어 학습법 다행이네요. 다행이다. 그 다음에 10월 1일 날에는 이제 대통령의 글쓰기 강홍 저자 이분이 이제 노무현 대통령 때 아마 청와대에 있으신 분일 거예요. 연설이고요. 그다음 오늘 여러분들 여기 지금 맨 오른쪽에서 지금 두 분께서 오늘 사실은 우리가 한국말로 하는 걸 보통 쓰셨는데 오늘은 영어, 한국어 막 해가지고 엄청나게 힘드셨을 거예요. 파이팅. 여기 농인분들에서 타이핑 하시는 두 분께 공을 던져. 공 던져. 박수나 공. 네. 잘해주시고 불편을 맡고 계셔요. 자 그리고 저희 지금 밖에 보면 그 리트 카페에서
저 북포럼 권성진 쌤이 북포럼의 한인인데요. 이분이 이제 더치 커피 전문가세요. 이걸 하시는데 이것을 이제 매회 할 때마다 한 병을 저기다 협찬해 주십니다. 그러니까 여러분들 이거는 더치 커피는요 그냥 한 방에 마시는 게 아니에요. 이거는 10분의 1 따르고 나 물을 따르는 거거든요. 그러니까 이거를 제발 그 한 방에 따르지 마시고 그 10분의 1만 따르시기 바랍니다. 네. 뭐 저도 몰랐어요. 얘는 그랬어요. 근데 그러면 이게 참 슬픈 일이거든요. 한 병밖에 없기 때문에. 네. 그다음에 이제 좀 있으면 이제 보데리땅 베이커리에서 오늘 요 시몽님의 요 책을 한 디자인을 한 요 케이크를 이제 커팅할 겁니다, 우와. 여러분. 네, 우와. 같이 우와. 같이 요 케이크 식용이에요? 식용이야. 맛있대. 먹을 거야, 걱정하지 마. 당근이요? 먹을 거야, 걱정하지 마. 화이트면 초콜릿이겠다. 당근이래. 자, 그리고 하여튼 지금 오늘도 많은 분들 그룹에 오늘 처음 오신 분들 이따가 이제 뭐 우리 서로 인사도 하겠지만 사실은 여기서 명함 나오면 잘 몰라요. 그러니까 이 그룹에서 이따가 단체 사진 찍을 때 올릴 때 거기다가 댓글로 좀 자기 좀 간단한 인사해 주시면 서로 소통하는 데 도움이 될 것 같습니다. 네. 자, 그럼 오늘 너무나 잘한 그 세 분의 MC 분들께 박수 부탁드리겠습니다. 여러분들 오늘 봤죠? 고등학생들도 이렇게 자연스럽게 하잖아요. 그러니까 여러분들 MC는 이렇게 순수한 마음을 갖고 하면 되는 거예요. 그러니까 누구든지 여러분들 북포럼 매주 하니까 MC 꼭 신청해 보세요. 한번 되게 좋은 경험이 될 겁니다. 자, 마지막으로 그 시몽 한 말씀 이제 맞추는 거죠. 마지막 파이널. 오셔서 대단히 고맙습니다. 내미 너무너무 좋았어요. 어떤 거 I'm happy to be here and 다른 질문 있으면 직접 물어보십시오.